So, dear students, before this slide, we discussed about the stages of HIV infection, and now we are here to talk a little about resistance to HIV infection. A feature of HIV infection is that the virus proliferates despite efforts of the humoral and cellular immune system. HIV infection stimulates an initial strong and fairly effective immune response. A few months after infection, virus levels decline greatly, and the most important factor in this is probably the cytotoxic T lymphocytes, which we call CTLs, which include the CD8 T cells. So next, HIV do not neutralize the antibodies until the viremia has passed its peak. Chikala viremia, the presence of virus in the host cells, agakpal peak ta nahi rasedle, no antibodies neutralize kaina. Saida no katasu gore mangavilu a few months after infection, virus levels decline greatly. No paikim da khabara da chera virus peak ta warasi, virus peak ta sangrasi chide bia antibodies neutralization start kai da was mangawayu. Hobarhal, in the beginning of HIV infection, immune response chide aga effectively stimulate ki او response ورکوي. نو خو چې بیا کله څو میاشتې وشي نو چې 4-5 میاشتې 3 میاشتې څه وخت تیر شي نو بیا دغه immune response چې کوم stimulate شوی دغه د وجې نه په وایرس چې دی هغه په ډیکلاین شوی کم شوی. او یو بل ریزن چې تاسو ته وایم هغه لږ مخکې راځي. HIV چې دی بیا چې کله دی پیک ته ورسي نو هله بیا انټي باډیز نیوټرلایز کول شروع شي. مطلب انټي باډیز بیا دی بایپاس کوي، ختموي، یا انټي باډیز په HIV وایرس باندې بیا په HIV چې څومره پارټیکلز پراته بیا باندې بیا کار نه کوي. د هغې خو یو پوینټ دا دی چې CD8 T cells پکې رول دی. دویم خبره دا ده چې لږ مخکې راشو او وګورو دلته HIV ډیولپ یا اسټابلیش CD4 T cells پای کې دی لیټنټ یا ایز ا پرو وایرسي، او دغه لیټنټ یا پرو وایرس چې دی نو دغه ټیم کې بیا چونکې انټي باډیز د خلاف بیا نه راځي، کار نه کوي، نو دغه پکې بل پوینټ دی. بهر حال چې کله بیا د CD4 T cells نه HIV بیا خپل کار شروع کی نو او ورسره د ریپډ جینیټک چینجز ان د وایرس هغه شروع شي نو that lowers the effectiveness of antibodies. So HIV neutralizing the antibodies do not emerge until the viremia has passed its peak, and rapid genetic changes in the virus lower the effectiveness of antibodies. The chikala yopera HIV infection osho, once the HIV infection is established, it becomes permanently progressive in virtually all patients. بیا په ټول پیشنټس کې د دې کانسټنټلی او پرمننټلی ریلنټلسلی په پروګرس کې دي. نو دا کم چې پروګرس ته دی یا د لیټنټ یا پرو وایرس خبره ده. this is largely because HIV establish a pool of latently infected CD4 T cells which serve as a reservoir. دلته کوم لیکلي دي چې HIV develops a reservoir in the host by establishing a pool of latently infected CD4 T cells early in the infection. همدغه وجه ده چې antiviral therapy may reduce the viremia to undetectable levels less than 50 molecules per ml. خو د reservoir سره به څه کېږي؟ reservoir خو هلته پروت دی. the reservoirs remain there. دغه مسله په ویکسینز کې هم راځي بیا چې eradication of the reservoir یا eradication of the
the establishment of latent infection, which is contrast with almost all other viral infections. په نور viral infection کې تقریبا داسې خبره نشته چې هغه د ځان له latent infection چې دی نو هغه establish کی دا نه یو پول هلته ډیولپ کی یو ریزروایر دی جوړ کی په هوست کې. تقریبا په ټول وایرس کې داسې بیا نشته. دا په ایچ آی وي کې دا خبره دا چې د latent infection establish کوي او د latent infection د establish کېدو د وجې نه چې کوم پول د ایز ا ریزروایر کار کوي د په باډي کې نو د دې ختمول چې دی it's a challenge for vaccine. So the establishment of latent infection is a challenge to any vaccine. Eradication of the reservoir of the latent infection of HIV in the host cells is a challenge to any vaccine. And I think so far the drugs. Now if we talk about the survival with HIV infection, no, HIV infected people as the immune system is near to destruction in the infected people. یا هغه په وخت سره سره ډسټرای کیږي او یا تقریبا چې ایډز راځي په هغه ټیم کې نو په دغه حالاتو کې چې ایچ آی وي انفیکشن شوی اسټابلیش شوی او کلینیکل تھرډ پیز ته تللی یا سیکنډ پیز کې یا په فرست پیز کې ایون چې صرف ډایګنوز شوی او سیمپټومیټک سټیج ته نه تللی ایډز نه ډیولپ شوی په دې کیس کې سروایول کېدی شي او سروایول داسې کیږي چې کوم ایچ آی وي اسوسییټډ کنډیشنز دي هغه treatment دا غوي شي ځکه چې infected individuals چې دي their immune system has been weakened by the HIV, so they are unable to defend themselves against the opportunistic pathogen. So success in treating HIV is associated conditions کم چې موږ secondary infections یا opportunistic pathogens infection والا خبره کو those are HIV associated conditions. نو په دغه کیس کې چې ایچ آی وي اسوسییټډ کنډیشنز موږ ټریټمنټ وکړو د لایفز اف مینی ایچ آی وي انفیکټډ مې ایکسټینډ. په دې کې بیا امپارټنټ فیکټر چې راځي په سروایول کې هغه ایج فیکټر هم دی. نو که موږ وګورو اډاپټیو امیونټي چې دا هغه خو with the passage of time هغه ډیولپ کیږي او انکریز کیږي. نو په انفنټس او په ینګر چلډرن کې خو دغه امیون سیستم چې د اډاپټیو امیون سیستم په کوم کې چې انټي باډیز پروډکشن کېدی شي په هغه امیون سیستم هغه چونکې سلو وي نو اپرچونیسټ یا پراپر یا اپټیمم ډیولپمنټ ته نه رسېدلی نو د دې وجې نه هغه اپرچونیسټک انفیکشنز ته ډېر زیات سسپټیبل دي. سو انفنټس اینڈ ینګر چلډرن آر مچ مور سسپټیبل ټو اپرچونیسټک انفیکشنز. دا سروایول چانسز that their survival chances is less as compared to the adults. بیا دا هغه انفنټس کوم چې ایچ آی وي پازیټیو پیدا شي د مور ایچ آی وي پازیټیو وي او د هغې نه ورته ایچ آی وي بای برث راشي نو دغسې خو دغه کیسز چې بای برث انفیکټډ دي دا تقریبا 20% دي ډېر زیات نه دي. خو بهرحال انفنټس چې کوم دي چې کوم انفیکټډ دي infants and the infected infants have a maximum lifespan of 18 months in the case of HIV. 18 months pure they can survive without any seva that was reported in the infants who are most seriously infected with HIV survive less than 18 months. خواست داسې خلک هم شته چې هغه expose وي خو انفیکټډ کیږي نه. بعض نیم خلک داسې چې هغه ایکسپوزډ وي خو انفیکټډ کیږي نه. سو دا هغه خلک دي چې په هغو کې سی سی آر 5 ریسپټر نشته. As we know that HIV primarily enters cells by first attaching to the CD4 receptors and then binding to the co-receptors such as CCR5. Now in the Western world about 1 to 3% of the population do not have a gene for CCR5. So they are resistant to HIV infection. Luckily, they are resistant to HIV infection due to the absence of CCR5
co-receptor. نو دې نه دا خبره ظاهریږي چې د role of CCR5 چې دی it should be searched and the research should be conducted to develop drugs that block the receptor CCR5. خدغه سي کومه بیا راشو لانګ ټرم سروایورز چې کوم دي لانګ ټرم نان پروګریسر لانګ ټرم سروایور یا لانګ ټرم نان پروګریسر دی ته وي چې هغه کې د انفیکشن خو شوی لپاسه موږ خبر وکړه exposed but not infected population now infected but survive for long time and the disease or the infection is not progressed or not progressing in those people. نو دا خلق دي چې دیتا elite controllers هم وي صحیح ده کومه دا پیرا read out کو occasionally about one instance in 300 certain individuals who have been infected with the HIV for more than 10 and even as long as 30 years have not progressed to AIDS. Symptomatic stage ta ulaad nashi. Some individuals have little or no detectable virus in their blood and are considered as a separate subset which are called elite controllers. The elite controllers یا په دې قسمه خلکو کې څه خبره داسې ده چې پاغو کې ایډز ته خبره نه رسی انفیکشن خو شوی دی 10 کال شو 15 شل 13 کال پورې ایډز ته خبره نه رسی these elite controllers are these individuals who we call the long-term non-progressor long-term survivors. They have cytotoxic T lymphocytes with unusual powers that are capable of destroying the fast mutating viruses such as HIV. And these long-term survivors provide insights in treatments of HIV. Say that what are those unusual powers of the CTLs that destroy the mutating viruses.